ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ। ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲਈ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਅਹਿਦ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ। 63 ਅਨਸੇਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 25% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। Thank the federal government for their announcement this morning on a commitment to public transit, $13 billion for transit projects across Canada. Brampton's got some ambitious transit aspirations. We've got a transit facility that we're trying to build right now. We're hoping to have the first electrified transit fleet in the country, and so we've got some really exciting transit projects in the works, and obviously federal funding is going to make those possible. And so it was encouraging to see the Prime Minister's announcement and commitment to Canadian municipalities for federal partnerships in public transit. I'd also like to comment today on the recent provincial announcement about the reopening framework. And of course in Peel we're not going to see the stay-at-home measures lifted until after February 22nd, but I certainly saw elements of the provincial announcement that I found encouraging. You know, one of the big concerns we had in Peel region was the lack of a level playing field between small businesses and big box stores. You go into big box stores and they continue to look like a zoo because of provincial exemptions for big box stores. With the reopening framework, it's going to be 25% capacity in those big box stores, 25% capacity in small businesses. So at least we're starting to see a level playing field, which is welcome. And I certainly believe Brampton will be ready on February 22nd for those initial changes that the province has announced. And of course, it's great to see that students will be going back to school. It's something that our medical officer of health had recommended, and I think it's important to have school in the classrooms learning. I would note that municipalities continue to lobby for a continuation of the Safe Start agreement. Municipal funding for additional costs due to COVID, whether that's public health cost, first responder cost, transit cost, that funding went until December 31st, and so we hope that the provincial and federal governments will come to the table just like they did in the past in terms of making sure there are no shortfalls for those critical frontline services. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬਵੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਲੀਟਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਈ ਤੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। To help restart the economy and create strong middle-class jobs, all while fighting climate change, I can announce today that we're investing almost $15 billion for new public transit projects over the next 8 years.
And because we recognize that communities need predictable funding to be able to effectively plan ahead, this includes a permanent public transit fund of $3 billion a year ongoing starting in 2026. These investments will support major public transit projects like subway extensions, help electrify fleets with zero-emission vehicles. They will also be used to meet the growing demand for walkways and paths for cycling and help rural and remote communities deliver projects to meet their mobility challenges. Today's announcement is a big step forward. But of course, our commitment to investing in infrastructure is nothing new. In fact, since 2015, our government has invested 13 times more for public transit projects than the previous government in their last mandate. And in collaboration with partners and with all orders of government, we will continue to make smart investments that have a real positive impact in your life and in the lives of people across the country. Canadian workers, whether in Thunder Bay, Kingston, or St. Jerome, produce some of the world's best buses, subways, and light rail trains. Nova Bus in St. Eustache and New Flyer Industries in Winnipeg are just two examples of innovative companies that have been moving towards battery electric transit solutions with great success. We will continue to stand behind our workers and make Canada's transit manufacturing even stronger. While these investments are good for the economy and crucial to our recovery from the global crisis, they're also helping us achieve our climate goals. ओंटारियो ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਨ ਹੌਟਨ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1500 ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਗ ਬਾਕਸ ਸਟੋਰਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 19% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰਸ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 7% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 38000 ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 63 ਅਨਸੇਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। We are continuing to see positive signs that the curve is beginning to bend. The rate of active cases in First Nations communities in Canada has decreased by more than 50% over the past 3 weeks. Cases of COVID-19 variants of concern are present in Canada, and data suggests that these variants are more transmissible, which pose an increased risk of outbreaks in high-risk populations and communities. This includes congregate living settings, Indigenous communities, remote and isolated settings. In order to reduce the spread and prevent outbreaks, we must double down on public health measures such as hand washing, wearing a mask, avoiding gatherings, staying home if we feel sick. As of February the 8th, over 72,000 COVID vaccine doses have been administered in 344 First Nations, Inuit, and territorial communities, reaching 12% of the population vaccine dose target at a coverage rate that's 6 times that of Canada's. There has been great leadership in prioritizing Indigenous peoples in regional vaccine rollout. For example, First Nations in Manitoba are working with the province to co-plan how vaccines are mobilized in the north as well as in the south. An immunization clinic is being opened up in Winnipeg for Indigenous healthcare workers, traditional healers, and knowledge keepers. Indigenous Services Canada is working with the Public Health Agency of Canada and the Canadian Armed Forces to support community vaccine rollout. We will continue to work with PTs and Indigenous partners to address human health resources and surge capacity needs as vaccine rollout moves into the next phases.
ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ 7.9% ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 10.9% ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 61 ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪਰਤਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This week, Brampton's test positivity is at 7.9%, which is down from 10.9% last week, with a weekly incidence rate of 155 new cases per 100,000, down from 195.7 per 100,000 last week. While trends are promising, our hospital situation is only just starting to turn the curve and remains tenuous. I take solace in the fact, however, that we have accomplished much together. Our provincial partners have deployed new testing sites throughout the region, including one in Brampton that is run by South Asian community partners that provides more culturally sensitive access to testing. With Council's leadership and community advocates, we continue to highlight data that supports paid sick days as an intervention to keep essential workers safe. I'm hopeful that our workers will eventually see this and other protections to help keep them safe. And finally, in the past week, we've provided 61 Bramptonians a safe place to self-isolate. Together with all of your sacrifices, our tremendous residents and businesses coming together, we are stopping spread, saving lives, and reducing the pandemic's impact on our healthcare system and community. This is a critical moment for our community in fighting COVID-19. Next week, students will return to in-person learning. Building on the success of the fall term, I know that the enhanced measures will support a safe reopening and keep schools open, hopefully, throughout the spring. However, I must be clear, any further reopening that might be contemplated must be gradual to allow for appropriate assessment of trends and to prevent case counts, hospitalizations, and deaths from climbing again. We know, most concerningly, that the new variants detected in our midst could very well drive a third wave if we move too quickly. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3-4 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਰਡਿਨ ਮਡੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਮਟਿਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਘਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਮੌਕੇ ਸਿਟੀ ਰਿੰਗਸ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। As the city continues its response, one of our key areas of focus is our local business. Our businesses continue to be severely impacted by the closures, especially here in Peel, where the province's stay-at-home order will remain in place till February 22nd. At the time, if the stay-at-home orders ends, the province has shared the positive news that limited in-person shopping in grey lockdown zones will be permitted with public health and safety measures. This includes limiting the capacity to 25% in most retail settings. I want to acknowledge our business owners in their ongoing hard work to make a living and provide for their families. We're here to support you now and look forward to eventual reopening. This morning, I would like to note that Brampton residents must continue to stay vigilant in the current lockdown, especially as we head into the Family Day weekend. This year, Family Day takes place on Monday, February 15th, and the City of Brampton has a number of activities for you and your loved ones. The City has virtual games and activities for the entire family and free crafts kits available for curbside pickup. To sign up, residents can visit brampton.ca recreation. We also continue to offer our outdoor recreational activities for the family at low risk and great way to keep active. City rinks will be open on Family Day by reservation, weather permitting. Reservations are available up to 24 hours in advance. And for details and bookings, visit brampton.outdoorskating or call 311. Please remember, non-medical masks or face coverings are mandatory on the ice at all outdoor rinks where participants are over the age of 10. I would like to wish you a happy Family Day and have fun and stay safe. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰਾਉਂਬੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ
ਪੀਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੀਜਨ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਡੋਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ, ਫੋਟੋਕਾਪੀਅਰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। On Monday, the province outlined the government's new regional approach to COVID-19. We learned that the majority of the province will remain under the stay-home order until February 16th, and at which time they will transition back into the color-coded framework, moving into the appropriate zones depending on their COVID trends. The province is proposing that Peel, Toronto and York remain under the stay-at-home order until February 22nd, and then also move into the color-coded framework. The province has used the word proposes, but the final decision will be based on the COVID trends at the time. In Peel, we are anticipating moving back into the grey zone. The province also outlined changes to its color-coded framework, with the most significant being that retail businesses will be permitted to open for in-person shopping at 25% capacity, even in the grey zone. This is very good news for our small businesses. Ski hills will also be allowed to open, and libraries can once again allow residents to come inside to use computers and photocopiers. The current restrictions on construction activities will also be lifted, and while indoor gatherings and events will still be prohibited, outdoor gatherings limits will increase from 5 to 10 people. Back in December, along with the other GTHA mayors, I'd been advocating for any reopening plan that would ensure a level playing field for our small businesses. And that's why I welcome the province's approach that will allow small businesses to reopen safely. We have long known that the small businesses are not the main drivers of the virus. And I'm very hopeful that this change will help many of our small businesses begin their recovery, so after many months of stress and uncertainty, they can reopen their doors. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਬਾਇਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 105 ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 34 ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Just to add on to what Mayor Crombie was saying, we have seen a downward trend on these private gatherings in commercial spaces, colloquially known as speakeasies. We've done an awful lot to really snuff out this activity for these, quite frankly, egregious violations. I can give you some numbers here. From November 24th through to January 6th, we saw 10 occurrences in 8 different locations, and we laid a total of 105 charges. And we've seen that trend go down from January 6th until the present. We've seen only 6 occurrences, 6 locations, and 2 of them were new. We've laid a total of 34 charges. So we are actively surveilling these locations. We have issued some temporary notices of closure for a 24-hour period under the emergency management orders. And they're really drying up. So we're staying on top of it. We've laid, as I said, a total of 139 charges, and we're seeing the operations slowly peter out. We'll continue to monitor and enforce under the new restrictions moving forward as well. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੌਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Today we're providing an update on the City of Toronto's preparations underway now for COVID-19 vaccinations. While we continue to manage the overall pandemic and the emerging concerns we have in regard to the new variants,
we are not losing sight of the future and the hope that the vaccines bring for us. We are close to putting COVID-19 behind us. I truly believe that, but a big factor in that will be the vaccine and the vaccination process. Before I provide further information on the work that we continue to do as a city in our preparation plans, I want to repeat who does what when it comes to the COVID-19 vaccines. The Government of Canada is responsible for obtaining the supply of COVID-19 vaccines. The Government of Ontario has responsibility for distributing those vaccines and for deciding who gets vaccinated, when and where. The province will also be running the vaccination registration system when the time comes, which, without oversimplifying it, will be when we have a large amount of vaccine supply for mass immunizations. The City of Toronto, along with Toronto Public Health, is responsible for supporting the province's vaccine rollout. We want to be ready as soon as we can get the green light, and I can tell you that based on the Immunization Task Force update we received last night, and you'll hear more about that from Chief Pegg, we will be ready. When we launched the Metro Toronto Convention Centre vaccination site, we made it clear that it was a proof of concept for what would be one of many vaccine clinics across Toronto and would help in setting up such clinics in other parts of Ontario as well. Like the annual flu shot campaign, we expect our large vaccination clinics will be just one part of the overall vaccination effort. Depending on the type of vaccine available, we anticipate the majority of people will ultimately get their shot at a pharmacy or from their doctor. But there is still an important role for our large vaccination sites to play. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਵਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 440 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 426 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 32 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਡਿਵਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। Today I'm reporting 440 new cases of COVID-19. 426 people are in hospital, and sadly, 16 people have died. There are 32 confirmed cases of the UK variant in Toronto. Living with COVID-19 right now is like trying to find our way out of a maze. As we look around, almost everything looks the same, no matter where we turn. There are choices about which way to go. What looks like the way out can come to a dead end. Even so, step by step, we are finding our way toward the exit. The vaccines are part of the pathway out of this maze. There are many people who'd roll up their sleeve for one of the vaccines the minute they get the chance. And there are some who are hesitant. Often, you hear the concern about the speed with which the vaccines were developed. I would say this: medical researchers and scientists were able to develop these vaccines this quickly, not for lack of caution, but on the strength of modern science and the speed of modern technology. If a threat of this nature was to confront us in our lifetimes, better it happened now, with so much knowledge and science available to us, more than at any other time in human history. I'm not certain that even just 5 years ago we could have developed vaccines such as we have today in the same amount of time. ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵੈਲਰੀ ਗੇਡੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ 50% ਹੇਠ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 12% ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 72,000 ਡੋਜ਼ਾਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੈਕਸੀਨ roll out ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਜਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। During 3 weeks of blitzes with visits to almost 1,500 businesses,
The compliance rate among big box stores increased by almost 19%. And compliance among other retailers, such as convenience stores, dollar stores, and gas stations, increased by 7%. That means we saw more people in masks, more screening of workers and customers, and more businesses with COVID-19 safety plans. Taking these steps helps stop the spread of this virus among both frontline workers and patrons. Officers will be doing similar inspections in Peterborough next week and in the Guelph area too. Supervisors and employers, if you need more information, please visit ontario.ca/COVID safety. There's a ton of valuable guidance for you there. Remember, you, your workers, and even your customers can be ticketed. Be smart. Don't let it come to that. Over the past year, we've visited every part of Ontario. We've done more than 38,000 inspections and shut down 63 unsafe workplaces. Getting everyone on board with the rules helps ensure our case counts declined. And that brings us closer and closer every day to reopening our province, which I know everyone is looking forward to. Finally, I'd like to tell you about another inspection campaign that starts today. This time, we're focusing on distribution centers in Peel Region. Inspectors will visit approximately 100 of these warehouses, including break rooms and back offices, to check that health and safety measures are being followed. Just to be clear, we've been visiting these businesses all along. We carried out more than 430 visits in this sector already. After seeing our success in keeping the workers and customers safe in stores, we're paying special attention to our next challenge. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੜਕ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਦੇ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਸ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਡਸਟਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਟ ਜਵਾਸਕਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਵਾਸਕਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਥ ਵੌਨ ਡਿਊਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਏਰਵਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਬਰਟ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਡ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ 2100 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਏਰਵਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਬੈਥ ਵੌਨ ਡਿਊਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। WFA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ ਡਿਲਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵਾਨ ਡਿਊਨੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਟੀਕਾ ਸੇਂਟ ਜੈਕੁਇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਤੇਜ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟੀਕਾ ਸੇਂਟ ਜੈਕੁਇਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 13 ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ मैं अपने परिवारक मैंबरां, दोस्तां, समर्थकां दा धन्नवाद करदा ते खास तौर ते मेरी पत्नी कुलबीर नागरा अटवाल दा इस चोण विच पूरे समर्थन लई। इस दे नाल ही उन्हां कहा है कि मैं बेहतर कल लई AD 13 दे सारे डेलीगेटां नाल काम करन दी उम्मीद करदा हां। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।